Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μάθημα. We already know how to use the prepositions με, σε, από, κατά, εναντίον and αντί. And today we will learn how to use the prepositions λόγω and εξαιτίας. Both of them mean because of, but how do we use them? Don't forget to subscribe to my channel for regular lessons and let's get started. The word λόγο comes from the word λόγος, reason, and ends in omega because it is in dative. No, I am not going to tell you that there is a fifth case in modern Greek, but we still use some ancient Greek words or phrases. So, it is the dative of the noun λόγος, but today we use it as a preposition. And as a preposition in modern Greek, it is an indeclinable word. As I said, it has the same meaning with the preposition εξαιτίας, but the preposition λόγο is a little bit more formal. After both of them, we use a word in genitive. Δεν αγόρασα το αυτοκίνητο εξαιτίας της υψηλής τιμής του. Δεν αγόρασα το αυτοκίνητο εξαιτίας της υψηλής τιμής του. Or, δεν αγόρασα το αυτοκίνητο λόγω της υψηλής τιμής του. I didn't buy the car because of its high price. Δεν πήγαμε φέτος διακοπές εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Δεν πήγαμε φέτος διακοπές εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. Or, δεν πήγαμε φέτος διακοπές λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε. We didn't go holidays this year because of the problem we face. Λιώνουν οι πάγοι εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας. Λιώνουν οι πάγοι εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας. Or, λιώνουν οι πάγοι λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. The ice melts due to the high temperature. Τα σχολεία έκλεισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τα σχολεία έκλεισαν εξαιτίας της κακοκαιρίας. Or, τα σχολεία έκλεισαν λόγω της κακοκαιρίας. Schools closed due to bad weather. So, we use both of them with a word in genitive. But of course, in some cases we can use only the preposition εξαιτίας, and sometimes we can use only the preposition λόγω. For example, we can use only the preposition εξαιτίας with the personal pronoun. Συγγνώμη, εξαιτίας μου χάσατε το λεωφορείο. Συγγνώμη, εξαιτίας μου χάσατε το λεωφορείο. Excuse me, you missed the bus because of me. So, after the word εξαιτίας, we can use the weak form of the personal pronouns in genitive. Εξαιτίας μου, because of me. Εξαιτίας σου, because of you. Εξαιτίας του, because of him. Εξαιτίας της, because of her. Εξαιτίας του, because of it. Εξαιτίας μας, because of us. Εξαιτίας σας,
because of you. Εξαιτίας τους, because of them. We cannot say λόγω σου, λόγω μου. We can use the personal pronouns only with the preposition εξαιτίας. Also, sometimes in some formal phrases we can use only the preposition λόγω. We use the preposition λόγω with genitive without article before the noun. For example, χώρισαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. Χώρισαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων. They got divorced due to irreconcilable differences. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω απεργίας. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω απεργίας. The store will remain closed due to the strike. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω διακοπών. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό λόγω διακοπών. The store will remain closed due to holidays. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί λόγω βλάβης. The machine is not working due to a fault, due to a damage. Another way to say because of is using the preposition ένεκα. I love this word. It is an ancient Greek preposition and it is used the same way as the prepositions εξαιτίας and λόγω. So, after the preposition ένεκα, we have a word in genitive. Η πτήση αναβλήθηκε ένεκα της κακοκαιρίας. Or, η πτήση αναβλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας. Or, η πτήση αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας. The flight was cancelled because of the bad weather. The preposition ένεκα can also be used with a word in nominative or with a dependent clause, but we are going to talk about it in the future. And that's all for today. If you enjoyed this lesson, please don't forget to give a thumbs up and to subscribe to my channel for regular free lessons. Also, don't forget to follow me on social media because I upload there short videos every single day. In my blog, you can find the notes of all our lessons. Thank you for watching this video. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Γεια σας!